ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್, ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಮಾಯ್ದದೇವ್ಸ್ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುರುಪನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮಾಯ್ದದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವಜ ಮಂಟಪದತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮ. ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊನ್ಸಿನೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನಾ, ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಡಯೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನಾ ರವರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೀಸ್. ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಧ್ವಜದಂತೆ ಮಾಯ್ದದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಪಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಚಿಗುರಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿ. ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಪಥಸಂಚಲನ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪಥಸಂಚಲನದ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಕೆಎಂ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ಪಥಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡುವ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯಿದೆ ದೇವ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನದ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಥಸಂಚಲನವು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆ ಕೇವಲ ಸೋಲು ಗೆಲುವುದಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ದೀಪವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಮೆರುಗು ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹರಿಸಿ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಸಮಚಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರುವ ಸುದೃಢ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದು. ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ಘಟಕದ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ತ್ರಿವರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ಘಟಕದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ಘಟಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಾಲಾ ವಾದ್ಯವೃಂದದ ಮಧುರ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮಾಯಿದೆ ದೇವ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 14ರಿಂದ 2021ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋರವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಜಿಯವರೆಗೆ ಈ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಬೇಕು ಎಂಬ ಭವ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಾಲೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಭಗಿನಿ ಲೋರಾ ಪಾಯಿಸ್ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲೂ, ಯೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಜ್ಞಾನ ಪಿ ಆಳ್ವ. ಶಾಲಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಜಿತಾಂಕ್. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಶಿಕ್. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಶ್ವೇತ್.
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡರಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಚುರುಕು ಹಾಗೂ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯ ಜೀವಂತ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯ ಪಂಗಡದ ಫಲಕವನ್ನು ಶೌರ್ಯ ಕೆ, ಶಾಂತಿ ಪಂಗಡದ ಫಲಕವನ್ನು ಹಬೀಬ್, ತ್ಯಾಗ ಪಂಗಡದ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಂತ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಪಂಗಡದ ಫಲಕವನ್ನು ಶಾಜಿನ್ ರವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈ 4 ದಳದ ನಾಯಕರು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತು, ಏಕತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಪಥಸಂಚಲನವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೀಗ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮಾಯ್ದದೇವ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ಮುಂದೆ ಪಥಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ 4 ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಗಣ್ಯೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿ, ಶಾಲಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕಿಯಾದ ಸನಿಹಾ ಎಸ್ ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆರಾಧ್ಯ. ಶಾಲೆಯ 4 ಪಂಗಡಗಳಾಗಿವೆ: ಪ್ರೇಮ, ಸೇವಾ, ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೇಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಸ್. ಸೇವಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಮೋಘ್ ಎಚ್. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ಟನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ಜೀಮ್. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಡಿಸೋಜಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ. ಪಥಸಂಚಲನವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ದರ್ಶನ. ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಾಲಾ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಖುಷಿ ಕೆಎಂ. ಶಾಲಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಲಿಮತ್ ಹಮ್ನಾ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ. ಈ ಶಾಲೆಯ 4 ತಂಡಗಳು ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ. ಸತ್ಯ ಪಂಗಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ವೈಷ್ಣವಿ. ಶಾಂತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಫಾತಿಮತ್ ಸಫಾ. ಶಿಖರದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ. ಕಾಲೇಜಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಇರ್ಫಾನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಬಾ. ಕಾಲೇಜು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ECBA. ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಿಯೋನಾ ಸೆರಾವೋ ಸೆಕೆಂಡ್ PCMB. ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವವರು
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ರಾಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ. ಕಾಲೇಜಿನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ, 3rd BSc ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಚನಾ, 3rd BCom. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ತಂಡವು ಪಥ ಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನವೋತ್ಸಾಹದ ಪಥದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಹೊನಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ದೃಷ್ಟಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂತೇರವರು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಂತರ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿನತ್ತ ನಡೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊತ್ತವರೇ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂತೇರವರು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೇರರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪಥಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೀ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಗೈದ ಮಾಯದೇವ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ KM ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಶುಭಾರಂಭ. ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ.
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಈ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನವೆಂಬ ಶುಭಂಗಳಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ನುಡಿಗಳ ತರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಭಗಿನಿ ಲೋರಾ ಪಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಮಾಯ್ದಿದೇವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಮೊನ್ಸೆಂಜೋರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಊಟ 2025 ಇದರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಮಧುರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊನ್ಸೆಂಜರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋರವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಾಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರನ್ನೆಸುವ ಮಹೋನ್ನತ ಕನಸಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾಯ್ದಿದೇವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೊನ್ಸೆಂಜೋರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋರವರಿಗೆ ಇದು ಶಿರಬಾಗಿ ನಮನಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಕರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೋನ್ನರವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಂದನೀಯ ಗುರುವರಿಯರೇ, ಮಾಯ್ದಿದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಫೀಕ್ KM ಇವರು. ಅಂದು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾನೂನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದರ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವೇಕನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪದಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುಖೇನ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಯ್ದಿದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಮರ್ವಿನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೋಬೋ, ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮಾಯ್ದಿದೇವ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪುತ್ತೂರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪವಿತ್ರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಮ್ಮ ಗರಿಮೆ. ನೀವು ಇವುಗಳ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಸ್ಟರ್, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈದಿದೇವು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನ್ನ, ವಿಕರ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮೈದೇದೇವೂಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಎಂ, ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈದೇದೇವು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಮೈದೇದೇವು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ 2025ನೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿಡುವುದರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದು. ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಮಧುರ ಕ್ಷಣ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಮನೋಹರವಾದ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಸಮಯ. ಮೈದೆದೇವು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು 80 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸಕಲ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಕರೆತರುವಂತಹ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, 3rd BA, ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಿರಿಯ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. KR ಯಶ್ವಿನ್, 3rd BCom, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಸಮೀಕ್ಷಾ UB 2nd BCom ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡೈಸಿ ಪಿಂಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿಹಾದ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಹಾನ್ ರೈಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ್ VS, R ಅಮನ್ ರಾಜ್, ಅನ್ವಿತ್ ರೈ, ಪ್ರಾದಿ ಕ್ಲೇರ್ ಪಿಂಟೋ, ದಿಶಾನ್ ಎಂ, ಎಂಜಲಿಕಾ ಮೆಲ್, ತನುಶ್ರೀ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮ್ಮಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 3rd BA ಇವರು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರಿಕಾ 3rd BSc ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ SJM ಹಾಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಪೀಠದ ಕಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಪೀಠದ ಬಳಿ ತಲುಪಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Athletes right about turn. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಸೋನಲ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ನಾವು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸದಾ ನಗುಮುಖವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಸರ್ವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್. ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು. ಮಾಯಿದೆ ದೇವುಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ 2 ದಿನದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರೇ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಯಿದೆ ದೇವ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಮರ್ಮೀನ್ ಲೋಬರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಮಳೆ ಬರ್ತದಾ ಏನೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ, ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಕನಸು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಯಿದ ದೇವಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಂತ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾತೋಲಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ವಂದನೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೋ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು, ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಗೋವಿಯಸ್. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಯಿದೆ ದೇವಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ KM, ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. Respected dignitaries on the dais, distinguished guests, members of the audience, and a pleasant morning to each one of you. It is truly a moment of great pride and joy as we felicitate a distinguished officer, a man in commitment, Mr. Rafik KM. Mr. Rafik KM, the Circle Inspector of City Crime, hails from Vittal. He is an alumnus of St. Philomena College, Puttur. He began his career in the police department in 2005 as a sub-inspector and has since served in various stations across Mayi. Known for his integrity and dedication, he was honored with the Chief Minister's Medal in 2018. Sir, your remarkable career in the service of law and justice stands as an inspiring example of courage, professionalism, and sincerity. Through your tireless efforts and unwavering commitment, you have not only upheld the principles of justice, but also earned the respect and the community as well. Your achievements remind us that integrity and perseverance can truly make a difference in the world around us. Everyone gathered here, we extend our heartfelt congratulations and best wishes to you, sir. May you continue to inspire others with your exemplary service, and may your future be filled with success. I request all the dignitaries to felicitate Mr. Rafik, sir.
Thank you, sir. ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ KM ಇವರಿಂದ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಮಾಯಿದೆ ದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಸಹಕಾರ, ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಯಾರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರಬಹುದು, ಸೋತವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2000 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು BA ಪದವೀಧರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 97ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಬರ್ಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು NSS ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು. ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಜೀವನದ ಕೇವಲ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಾಗೂ ಡೆಸಿಲ್ ರಾಯ್ ಇವನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನ್ನ, ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. It is indeed a great honor and privilege to felicitate a person whose life and service has been a true reflection of faith, dedication and leadership, Monsignor Maxime Noronha. Monsignor Maxime Noronha, the Vice President of the Catholic Board of Education, hails from Pambur. He was ordained in 1989 for the Diocese of Mangalore and has rendered devoted service as assistant priest and parish priest in several parishes. In 2008, he assumed the responsibility of marked not only by administrative excellence, but also by a deep spiritual conviction. That inspires everyone around him. He brings with him a sense of peace and purpose that uplifts others. His dedication to education, social development and spiritual formation continues to leave a lasting legacy in the diocese and beyond. We express our heartfelt appreciation for the person he is. A true shepherd, a guide and a source of inspiration. Here, I extend our warmest congratulations and deep gratitude to Monsignor Maxime Noronha for his invaluable service. May God continue to bless him abundantly with health, wisdom and grace as he continues his mission of love and service in the vineyard of the Lord. I request all the dignitaries to felicitate Monsignor Maxime Noronha. Thank you. ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಂಡ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಮಾಯ್ದೆದೇವು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾನ್ಸಿನ್ಯೋರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮಾಯ್ದೆದೇವು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಾಯ್ದೆದೇವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ರವರೇ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ರಫೀಕ್ KM, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಮಂಗಳೂರವರೇ, ಮಾಯ್ದೆದೇವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು 7 ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಮಾಯ್ದೆದೇವು ಚರ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಮರ್ವಿಂದ್ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಈ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಬಹುದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಶಿಸ್ತು ಬದಲನ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬಾವುಟಗಳ ಹಾರಾಟ, ಬೆಲೂನುಗಳು ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಒಂದು ಸೊಬಗು, ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಗೀತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಈ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ನೀವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನಾ, ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂಟೆರೋ, ಫಾದರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ, ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋರಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಮಿಸಸ್ ರೋಸಾಲಿನ್ ಲೋಬೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಿಸಸ್ ಜನೆ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲುಡ್ರೋ ಮೇರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಮಾಯ್ದೆದೇವ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದಿಸಿದ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, 12ವರೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆಗೆ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು, ಕಾಲೇಜಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 11 ಗಂಟೆಗೆ 600 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ 800 ಮೀಟರ್ಗಳ ಓಟ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ 11 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 800 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, 600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ 100 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೆಂಡೆ ಮೇಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚೆಂಡೆ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷದ ನಾಡಗೀತೆ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷದ ಚೆಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
ಅತಿಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ನಾಡಗೀತೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಸಂದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. Hello. Meanwhile, I request all the officials, 800 meter, 600 meter, I give one final call, all the categories. Shot put, St. Philomena College, boys and girls,
high jump St. Vitus girls, long jump St. Vitus English medium boys and girls, short put St. Philomena English medium boys and girls, long jump Maide Devas High Primary School, discus throw St. Philomena PU College boys and girls, discus throw Maide Devas High Primary School. This is the final call. I request all the officials get ready for the event.
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 800 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ 600 ಮೀಟರಿಗೆ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಹಿತಿ ದಿವಸ ಅಥವಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 2 ಸೆಕ್ಟರ್ ಇವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಲಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜಿನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಲ ಸೈಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಫಿನಿಶ್ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೇದೇವ್ ಸಾಯಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಹಾಗೂ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ PT ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 800 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಾಲೇಜು PUC ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 800 ಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಈವೆಂಟ್ 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಈವೆಂಟ್ 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ನವೀದ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪೆಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಹಾಕಿದಂಥ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್. ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಧನ್ಯ ಸರ್ ಇದ್ರೊಮ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಈವೆಂಟ್ 800 ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲಿ. ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸಿಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 800 ಮೀಟರ್ಸ್, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪೆಂಡರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮಾಯ್ದೇವ್ ದೇವಸಾಯಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. Maidevus, Saint Victor's, Maidevus, 800 meters, 600 meters. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 800 meters, 100 meters. ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ 600 meters, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೈಮರಿ 600 meters, ಪ್ರೈಮರಿ 600 meters, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 600 meters. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ 800 meters. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 100 meters ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್.
ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು 800 ಮೀಟರ್ಸ್ 600 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಈವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ: ಚೈತ್ರ ಎನ್ ಪಿ, ತನುಜಾ ಎನ್ ಪಿ, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಬಿವಿ, ರೋಹಿತ್ ಕೆ, ಸುಭಿಕ್ಷಾ ರೈ ಹಾಗೂ 5 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಈವೆಂಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಭಾಗದ PT ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 800 ಮೀಟರ್ಸ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದು ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದೆ? ನಿಮ್ದು 1:15ಗೆ 1:45ಗೆ. Come back. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಫ್ರೀ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಚಾಪೆಲ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಚಾಪೆಲ್ನ ಹತ್ತಿರ. Mr. Worldwide, dale. Buddha, Papayo, Mr. Worldwide, dale. It's a baya, with me. It's a baya, todo malo it's a baya. It's a baya, todo malo it's a baya. Mr. Worldwide, dale, Piscinico.
ಹಲೋ, ನೋಡಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ, 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೀವು 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ 600 ಮೀಟರ್ಸ್. meters. Saint Philomena PU College. Line up first. Over to starter. Saint Philomena PU College 800 meters. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. Line up. ನೋಡಿ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪಿಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಜಂಪ್ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನವರು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ.
ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ. ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಾಲೆಗಳ PT ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಡೋದು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನವರು. 800 meters ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೋರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 800 meters ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಚೈತ್ರಿಕಾ ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. 800 meters ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೈತ್ರಿಕಾ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ PG ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ PG ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಡ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಪ್ರೈಮರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚೈತ್ರಿಕಾ 800 meters ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Okay, this is the second call for 100 meter all the category. ಪಟಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೋಗಿ ನೋಡ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಬಂಧ ಧನ್ಯ ಸರ್. NSS volunteers. Feel the magic in the air. I love it in my heart.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. This is the last and final call for 100 meter. I request all the sportsmen willing to participate in the 100 meter gather near the starting point. 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, PU as well as degree and PG college boys and girls. Finishing judges, please note 600 meters Maididevus final. Over to starter. Six 600 meters Maididevus final. ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡಿ. Track event is going on, therefore students don't enter the tracks. Finishing judges, please note, Saint Victor's English Medium 600 meters final. Over to starter. Your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown.
that they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure, cause her friends go they go my light ring go on. Go they go my light ring go on. Yeah, I know we look shy, but for you I get down low. And my hips make you cry when I'm moving around you. Do it once, do it twice. I push back, you hold me tight. Get a taste for a night. Baby, show me you can calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Got you so high that you can't calm down, calm down. Don't you ask, you know you're allowed, allowed. When it's you, I can't say no. Finishing judges, please note 600 meters, Saint Victor's Girls Victor's English Medium School. Over to starter. As I reach my house, I see me got a small wall. As me, I wake up, now she did my mind don't walk. Then one day, two, one of you folk go was. Now so me, I go down, see me willing go walk. Got my hand on your heart now, I can feel it race. If I leave, then you say you can never love again. Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay. And that's a risk you take. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. ನೋಡಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಿನ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. दारू वाली बेटियां न लावलाद के, दारू वाली बेटियां न लावलाद के, तेरे ब्याह ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಯದೇವ ಶಾಲೆಯ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ Saint Philomena High School A Standard. Over to starter. 600 ಮೀಟರ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್
ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಇವೆಂಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ನ ಬಾಲಕಿಯರು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೈಮರಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 100 meters ಫೈನಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್. ನೋಡಿ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕು. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ 100 meters 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು 9 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. Athletes on your mark.
4th standard Saint Philomena English medium school. ನೋಡಿ ಅಥ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು. Fourth standard Saint Philomena Primary. Over to starter. Finishing judges ready? Finishing judges. Rajesh sir ready ಮಾಡ್ಬೋದಾರೆ? Over to starter. नशे में तेरे यार बड़ा जो एक बार जमाने के नशे सभी पुराने हो गए. Rajesh sir. Rajesh sir. 5th standard Saint Philomena English medium school. Over to starter. ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. Set. Finishing judges Saint Philomena Primary 6th standard final. Rajesh sir. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಊಟದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆದಂಥವರು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆ. Finishing judges 6th standard boys Saint Philomena Primary. Over to starter.
सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं। 6th standard boys. तेरा सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। Rajesh sir, ready? Finishing judges. Okay. 6th standard girls, Saint Philomena English medium school. Over to starter. देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के ज़मीन पे ही वसूल हैं, चेहरा है तेरा चंदा महना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है। इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद पाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। Rajesh sir, ready? 7th standard boys, Saint Philomena primary. Over to starter. ನೋಡಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ PU college boys and girls, kindly report the officials. Officials are waiting here. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. मैं चाहूँ तेरा साथ पर होती नहीं बात पर, तू गुस्सा करे आजकल मैं याद करूँ रात भर, बीत गया अरसा मैं तेरे लिए तड़पा, मैं तेरे लिए तड़पा, तू याद भी नहीं करता, मैं अपाहिज जैसे मुझे सहारा तेरा हारा तेरा, चाहूँ कभी न टूटे ये नाता तेरा, नाता तेरा। Rajesh sir, okay. 7th standard Saint Philomena primary boys 100 meters, sorry, primary girls 100 meter final. Over to starter. Look at your last and final call for long jump. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. Finishing judges, Maidedevu's primary junior girls final. Maidedevu's junior girls final. Over to starter. Rajesh sir. Okay. Junior boys 100 meters final. Morena, let's go. You will make me fall in love, deep in love, far away. You will make
Finishing judges 100 meters Maidadev's junior girls final. Over to starter. You're from Mars, when we're together, we create stars, falling down from Earth, falling down from Earth. I'm from Venus, you're from Mars, when we're together, we create stars, falling down from Earth, falling down from Earth. Let's go. You and me falling down, deep in love, far away. You and me falling down, deep in love, far away. Rajesh sir, okay. Maidadev's senior boys 100 meter final. Over to starter. Take me from my girl, I got a heart screaming. Oh, I could be falling for lust, but that ain't good enough. Baby, I'm falling for love, yeah. I'm falling in love. From UK to LA, been so many beautiful places, party with beautiful faces, but only one stands out. Even though she's a little bit crazy, I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party you night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna feel your cut, cut. Hey baby, what's up? Rajesh sir, Maidadev's senior girls 100 meter final. Over to starter. Primary students who have finished their events and those who are not participating can move to high school quadrangle to have lunch. Food court is already open. You can move to high school quadrangle to have lunch. Only primary students. ನೋಡಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸ್ತೇವೆ. Finishing judges now Saint Victor's English Medium School Primary. Saint Victor's English Medium School Primary 100 meter boys final. Over to starter. Peraí, essa chupeta é minha. Dorme fininho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é boçal. Mamãe, eu quero. 100 ಮೀಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಿನ ಊಟದ ವಿರಾಮ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 100 meters boys. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, ರಾಜೇಶ್ ಸರ್,
Rajesh sir. Okay. Parents are not supposed to enter the ground. Saint Victor's girls 100 meters. Rajesh sir. Saint Victor senior boys 100 meters final. Over to starter. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು 100 ಮೀಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇರುವುದು. ಅದರ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ Saint Victor's girls high school ready up. Saint Victor's girls high school. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸರಿ 1:45ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. Saint Victor's girls primary 100 meters final. Over to starter. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you forget up, oh, and if you forget up. Finishing judges, please note, Saint Victor's Girls High School, 9th standard. Saint Victor's Girls High School, 9th standard. Final. Over to starter. Next, Philomena High School. Philomena High School boys and girls, line up. Finishing judges, Saint Victor's Girls High School, 10th standard girls, 100 meter final. Over to starter.
Invictus A Standard Girls Final. Over to starter. Escúchame, baby, te canto mi canción. And I sing it, baby, por toda la nación. Venga, DJ, vamos, DJ. And I sing it, baby. Finishing judge, please note Saint Philomena High School A Standard. Finishing judges, please note Saint Philomena High School section A Standard meter final. Over to starter. Ring a ding ding ding, let me hear you sing, just like a bell that ring. You see it ain't no thing, it's the ding ding dong, it's the ding dong song. So come on real strong, and you can sing along. Ring a ding ding ding, oh what a joy it brings. We go all night long until the break of dawn. And yes, we going strong, we go on and on. Do the ring a ding ding dong song. Do the ring a ding ding dong song. Do the ring a ding ding dong song. Escúchame, baby, te canto mi canción. And I sing it, baby, por toda la nación. 9th Standard Girls 100 meters final. Saint Philomena High School. Over to starter. DJ, and I sing it, baby, por toda la nación. Do the ring a ding dong song. I dig it ding 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 ding, I dig it ding 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 ding, I dig it dum 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 dum, I dig it dum 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 dum. I dig it ding 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 ding, I dig it ding 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 ding, I dig it dum 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 dum, I dig it dum 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 dum. Tenth Standard Girls 100 meter final. Over to starter. Finishing judges, please note A Standard Saint Philomena High School 100 meter final. Over to starter. Molly miss.
Finishing judges, 9th standard boys, Saint Philomena High School, 100 meters, final, over to starter. Finishing judges, please note, 10th standard, Saint Philomena High School, 100 meter, final, over to starter. ಹಲೋ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ PU boys, ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ PU boys. Now high school students can go to the 10th standard high school boys. Finishing judges, please note, PU boys, 100 meters. PU boys, 100 meters. high school students can go to the high school quadrangle to have lunch. ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. Get ready, PU boys. ಹಲೋ, 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟದ ವಿರಾಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವಿರಾಮ. 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ 1:45ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಊಟದ ವಿರಾಮ. 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ 2 ಈಡ್ಸ್ ಉಂಟು. 1 ಈಡ್ಸಿಂದ 3 ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಟೈ ಇದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ 2 ಈಡ್ಸ್, 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದ್ರೆ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್.
Get up. Saint Philomena eats first eats. Saint Philomena PU girls ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. Saint Philomena PU girls. PU boys. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಡ್ಸಲ್ಲ ಬೋಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಾ. second track ಬೋಪಣ್ಣಲ್ಲ. Second is PU boys over to starter. Second is PU boys. DJ Katie Bell. Saint Philomena PU boys 100 meters final over to starter. PU girls 100 meter final over to starter. Degree boys, last and final call, 100 meters. Degree boys. Finishing judge, please note, Saint Philomena College 100 meter men's final over to starter. ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುನಃ ಕೊಡಿ ಸರ್.
Saint Philomena College men's 100-meter final. PU boys, those who are qualified for 100-meter final, finishing point hatra barbeku. PU boys. Finishing judges, please note, Saint Philomena Degree College 100-meter women final. Over to starter. PU boys finally qualify ಆದವರು. ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ PU boys. ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? 3 members. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, ಹಲೋ, ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಇವೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 100-ಮೀಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಲಕರು. Saint Philomena PG 100-meter men final. Elias sir. Saint Philomena PG men 100-meter final. Over to starter. PG ಅವರು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ PG ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫಿನಿಶ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಿಂಟು ಸರ್, Saint Philomena PG 100-meter men final. Finishing judges, Saint Philomena PG women 100 meters final. Over to starter. Saint Philomena PG 100 meters final. ನೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್.
ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಉಂಟು. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU 100 meters ಫೈನಲ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. 100 meters ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ರೆಡಿಯಾ? ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್. ಫಿನಿಶ್. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿವೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪರ್ಸ್ ಬಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು 1:45ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವುದು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹೈ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಯ್ದೇದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1:45 ನಂತರ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈಗ ಊಟದ ವಿರಾಮ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1:45 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ 1:45 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರದ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. 1:45ಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಯ್ದೇದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್.
मध्ये चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव्ह मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण माझी सासू तुझी मदत हे माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे representing nation पन्नाकडे हजार किती साडी सिंपल तरी दिसते स्टायलिश तुझ्या समोर फीकी बेबी बिल्ली आयलिश तुझ्या डायमंड तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण आय लाईक इट तुझा नोज प्रिंट इयरिंग आय लाईक शी ड्रिंकिंग आय लाईक द ब्लश आणि लिपस्टिक पिंकिंग हे माझी गर्ल हे जाण्याची गर्ल हे चमक चल्लो मी तुझा किंग जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे सगळ्यांची हात घेती भारी नटलेली लाखांचं सोनं आणि चांदी नदी कटलेली एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल माझी छान बेबी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Super lady, nin pinnil nangal mulokam chutti kalangam. Zindagi ivala lady mani mari, ullasamai olamai aage pugilai. Ninnottum kaatalum enda oru bhumi, adi kandaladum marum penai. What a girl, she's a Barbie doll. Valam kala vacha vannallo yuvati.
ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೋಜನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Italy the maid, fancy cars, they look like a shade. Chauffeured cars, tailor suits, like on their bed. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, wanted in arts, I get dirty money. Super buzz, Hyundai rare, Kardari care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the maid, fancy cars, they look like a shade. Chauffeured cars, tailor suits, like on their bed. I'm a motherfucking millionaire. Italy the maid, fancy cars, they look like a shade. Chauffeured cars, tailor suits, like on their bed. I'm a motherfucking millionaire. ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਥੌਟਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪੋਲ ਡਾਂਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਓਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਉਡਾਸ ਦੀ spaceship trip to Mars on the top brain banging his share flying kisses on from everywhere Bikini made fat cigars you look like a shade chauffeured cars tailor suits like on the bear I'm a motherfucking millionaire for any deals wanted in arts I get dirty money super bars Hyundai rare Kardani care I'm a motherfucking millionaire Run the track, man, run the track, and nobody look at them say. Run the track, hey, run the track and nobody look at. Run the track, man, run the track and nobody look at them say. Run the track, hey, run the track and nobody look back. Let's have some Ronak Shanak, let's have some party now. Let's have some roll. Run the track and nobody look at them say. Let's have some Dhol Dhaka, let's call the Dholi now. Let's have some Maddi Tappa.
just can't forget that night जब तू मेरे ನೋಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ. आवलती बेहिसाब करे तो पल की जो नींद उड़ी आ पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के वादे ये जो रहते हैं रहने दे आने दो बार नहीं एक बार सही एक रात की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज मैं ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। 1, 2, 1 it's a night सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज मैं ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। 1, 2, 1 it's a night Original bad boy sound. Hands on the camera. Zoom, zoom, zoom.
ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ हॉट मेरे बैनर ने ओ छप दे मेरे बैनर ने ओ ये हॉट मेरे बैनर ने छप दे मेरे बैनर ने लोग तो जेलस कर दिए कायली जेनर ने मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे लंदन तो अमेरिका मुंडे दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा ओ शुक्राना 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 ओ तनु शुक्राना 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 तू डायमंड ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਤੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਚ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੌਕਰ ਫੀਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਓ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਓ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬੁਰਜ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಬೆಡ್ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਸੁਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਸੁਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਆ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗਾੜੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੱਗ ਹਿਲਦਾ ਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆ ਆਹ ਗਾੜੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੱਗ ਹਿਲਦਾ ਆ ਗਾੜੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੱਗ ਹਿਲਦਾ ਆ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 1:40 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ St. Victor's Girls High School, high jump St. Philomena P College boys and girls, long jump St. Philomena English medium boys and girls, short put Maide Devas High Primary School, long jump St. Philomena High School boys and girls,
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಕರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹೈ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 12:45 ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ 1:45 ಇದಾವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಊಟ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ಕೂಡಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿವೆ, 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮಿನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲನ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಬೆಳಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಥ್ಲೆಟ್ kindly report the officials. This is the last and final call. I request the volunteers take equipment to the sector. NSS volunteers ಬೆಳಗಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪಿ ಯು ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. And I also give first call for 1500 meters. Check. 1500 meters for all the category. This is the first call. 1500 meters for all the categories. 1500 ಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹೈ ಜಂಪ್ St. Philomena P College, long jump St. Philomena English Medium, short put Maide Devas High Primary School, long jump St. Philomena High School Boys and Girls, discus throw Philomena College Boys and Girls. This is the final call. ನಾನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುತ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಾವು ಪುನಃ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 8th 9th ಲಾಂಗ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ.
for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. Since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On myself, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in it till I feel your touch. I said, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one that I trust. तेरी अदाओं पे मरता हूँ तेरी अदाओं पे मरता हूँ लव तुझे लव मैं कर DJ. Just lose control, ride it, my soul, ride it, make feel you ride it, turn the lights down low, ride it, come head to toe, ride it, my soul, ride it. जरा पास आ मुझे कुछ कहना है, दूर नहीं एक पल रहना. A standard high school girls, A standard long jump, Saint Philomena High School.
ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನವರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ನೋಡಿ, NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सो सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सो सदाई दे रही है मंजिल प्यार की।
Shadow. चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में पना चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता Ahan and Vidit of Saint Philomena English Medium School ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿದಿತ್ and Ahan of 4th standard of Saint Philomena English Medium Higher Primary School, wherever you are, meet the high jump officials. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಪಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ PG ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ
ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಬಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ನೀವು ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ದ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫುಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡಬಾದಿ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅವರಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬರುವುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸಾವಿರದ 500 ಮೀಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡನೇ ಕರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ 1500 ಮೀಟರ್. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 1500 ಮೀಟರಿಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. नमस्कार, ये इनसाइड भारतीय समाचार। महाराष्ट्र के धानवड तांडा गांव के ग्रामीणों ने समुद्री तट पर एक अजीबोगरीब डरावना प्राणी देखा है, लेकिन अभी And this is the first call कि वह एक समुद्री जीव है या सिर्फ एक भ्रम for 200 meter race. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಧನ್ಯ ಮಿಸ್, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈ ಜಂಪ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೈ ಜಂಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಜಂಪ್, PU ಕಾಲೇಜ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. The call has been given. Officials is ready. I request the ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟದ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. Mr. 305, Mr. Worldwide, party forever, never say goodbye. Mr. 305, Mr. Worldwide, dale. Mr. 305, Mr. Worldwide, party forever, never say goodbye. Mr. 305, Mr. Worldwide, dale, 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 valente, don't stop the move, shake to the rhythm, feel the groove from the east to the west. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟದ ಬರಬೇಕು.
ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ PU college high jump athletes kindly proceed towards the high jump pit. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್. He does really wunderbar. In all of state of state, he was a man to please. But he was real great when he had to go to squeeze. Meanwhile, I request the NSS volunteers kindly give your assistant to the high jump pit. We require your assistance. Kindly proceed towards the high jump pit. Volunteers of NSS. From morning onwards, I really appreciate your work. ಬೆಳಗಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, I request all the PU high jumpers kindly proceed towards the high jump pit. She's dressed like a fool. What about Daddy Cool? I'm dressed like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. She's dressed like a fool. What about Daddy Cool? I'm dressed like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. ಡೆಸಿಲ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಬರುದು. Hello. Wafia and Nafia of Saint Victor's English Medium Higher Primary School. Wafia and Nafia of Saint Philomena. Saint Victor's English Medium Higher Primary School. Wherever you are, come near the stage. Wafia and Nafia of Saint Victor's English Medium Higher Primary School.
of class 5. Wherever you are, kindly come near the stage. And this is the first call for the long jump for college boys and girls. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಕಾಲೇಜು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನೀವು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಕಾಲೇಜು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ನವರು. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, I request those who take part in the 1500 meters, 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. 1500 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು. This is the last and final call for 1500 meter race. Those who take part in this event, I request kindly assemble near the starting point. The starting point will be near the principal chamber. I request all the athletes kindly report there. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. 1500 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತೆ. ಅಲ್ಲಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2 ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ 3 ಗಂಟೆಗೆ 3:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ತದನಂತರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ, 4 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈ 2 ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್, ಮಕ್ಕಳು ಆತ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಹಾಗೂ ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದ್ದೊಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ನೋಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಎಸೆಯುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂಗಣದೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪಿ ಜಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಧನ್ಯ ಸರ್. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹಾಗೂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಯಾರಾಗಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ದ ಕಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ನಮ್ಮ ಚೆಂಡವಾದ್ಯದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡೆಯವರು. ಅವರ ಲೀಡರ್ ಲೋಕೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಚೆಂಡೆವಾದನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರ್ತು ಹೇಳಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಣ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರ್ದು ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುರ್ತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಉದ್ದ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಕೊಡ್ಸಿ ಮಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ. ಬೇಗ ಏನ್ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಗುರ್ಕರ್ ಬರ್ರ ಉಂಡ ಯಾವ್ದು ಇವೆಂಟ್
ನೋಡಿ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪದವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟದ ಬರಬೇಕು. ಸಾವಿರದ 500 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. I request official kindly start the race. 1500 meters. ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ನೋಡಿ, 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನೋಡ, 1500 ಮೀಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ. 1500 ಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ. 1500 9th ಮತ್ತು 10th ಬನ್ನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಂತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನೀವು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. 8th ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್, 9th ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಆಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ರ, 2 ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ರ, 3ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, 2 ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ, 3 ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಂ, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನವರು ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 10th ನೀನೊಬ್ಬಳು 10th ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. 1500 ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಎಷ್ಟು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? 3 ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ರೌಂಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1500 ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 9th and 10th final. Over to starter. Rajesh sir, finishing. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ.
ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗೆ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಾ? ನೈನ್ತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 1500 ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಯಾರು? ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಡೀದಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ವಾಕ್ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೆವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮನರಂಜಿಸಿದ ಆಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಓಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. I request those who take part in the 200 meter race, get ready. We are giving the final call. Okay. Next, Saint Philomena High School, 1500 meter, 9th standard. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 1500 ಅವರು ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ.
ಇದೀಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಬೆಥನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್. Degree college and boys, I request all the participants kindly proceed towards the long jump pit. ಹಲೋ ಕಾಲೇಜ್ ಶೋಭಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. High school 9th and 10th standard 1500 meters. PU girls 1500 meters. ನೋಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ 9th and 10th. ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬರಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Finishing judges, please note
9th standard, 10th standard ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 9, 10 ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 1500 meters. Over to starter. Come fast, what are you doing? I giving all lot of the officials are giving same time. Right there. Hey, come on. Adesh Bega. Hey, ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಿ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಯ್. ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಡಲಿ. ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಸಂತೋಷ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಿನವರು ಕಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ 4:15 ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 4:15 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. Check my check. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರೋದು PUC आणि बॉयज एंड गर्ल्स आईला आईला अंदरचेन अनाउंसमेंट करू ना सर सर विसिल बाटले सर विसिल बाटले ಹಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ. ಇವತ್ತು 5:30 ತನಕ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮುಗಿಯೋದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1500 ಮೀಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ನಿಯರ್ ದ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಶಾಲೆಯ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಈಗಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾತ್ರ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಸಾವಿರದ 500 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, PG and PU participant kindly proceed towards the 200 meter starting point.
Check match. 1500 PU boys and girls. Line up. ನಾವು ಆದಷ್ಟು $1,500 PU boys. PU boys 1,500. Degree girls 1,500. ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 1,500 ಇದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 1,500. ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್. Finishing judges, please note. PU boys 1,500 and degree girls 1,500. Finishing judges, please note. Over to starter. ಹಲೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬನ್ನಿ. 1,500 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರದ ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ PUC ಬಾಯ್ಸ್ 1,200 ಮೀಟರ್ ಓಟ. दुपट्टी पढ़ा के दिल की पतंगे हवा में उड़ा के पीछे लगा के यूं खींच के डोरी तोड़ दे. शायद कोई सयाना कह के गया हुजूर, शीशा हो या ये दिल हो टूटेगा तो जरूर. तेरी बिंदी है या सच लाइट है, साड़ी में लिपटी डायनामाइट है, को भी शीशे में देख ले समथिंग कुछ में नॉट राइट है. चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है, सुन जरा मस्त ग्रूव है, मामला फुल प्रूफ है. सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली, लाम का तेरे कबलिश करा चमका चमका चमका. Show me the झुमका show me the झुमका.
Shakira, Shakira. No fighting, no Shakira, Shakira. I don't really know that she can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on beating the sounds of my body. Put your fucking hands up. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on beating the sounds of my body. I'm on tonight and my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. All the attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, yeah, I can see your body moving. It's driving me crazy. And I did not decide this idea until that's all the way. La gamba blanquilla se baila así. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on beating the sounds of my body. I'm on tonight and my hips don't lie. I'm starting to feel it. Come on, let's go. Let's go. See, baby, see, it's perfect. I know I'm on tonight, my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. All the attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, self-restraint. Have to fail, not fail. See you doing what I can, but I'm dancing. That's a good too. Oh, baby, when you talk like that, you know you gotta hypnotize. So be wise, I keep on beating the size of a body. Baby, la gamba blanquilla se baila así. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on beating the sounds of my body. Put your fucking hands up. Check, mic check. Check, mic check. 1,500 degree boys. Finishing judges, please note. 1,500 Saint Philomena College degree boys.
Very good, very good. Finish here. Ya baba. ನೋಡಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಬಿಡಿ 1500 ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ 1500 ಮೀಟರ್ ಬಿಡಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓಡ್ಲಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ. Degree boys 1500 meter. Over to starter. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 200 ಮೀಟರ್.
rain, of rain, of rain. I hear they whisper your name, your name, your name, your name. Finishing judges, 200 meters, Saint Philomena Primary Boys. ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 1500 ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ, ಜಾವ್ಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರೋದು, ಯಾರು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ನೋಡಿ. ಜಾವ್ಲಿನ್ ಯಾರು ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ 200 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು. 200 meters, please clear the track. And this is the first call for St. Philomena High School javelin throw. ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, 1500 ಮೀಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 200 ಮೀಟರ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು 200 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಈವೆಂಟ್ 200 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ರೇಸ್ ಇದು 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜು ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ. Finishing judges, please note 200 meter Saint Philomena primary over to starter. Stagger illa. $200 meters Saint Philomena primary. Akshara and Prapti of St. Victor's English Medium High Primary School of Class 5. Akshara and Prapti of Class 5 of St. Victor's English Medium High Primary School. 200 meter 5th standard. Over to starter. Your parents are waiting for you near the stage.
200 meters, 5th standard girls. $200 meters PU boys. ನೀವು ಶರತ್ ಸರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. $200 meter 6th standard boys. Adifa of Saint Philomena English Medium High Primary School of Class 5, your auto is waiting for you. Adifa of Saint Philomena English Medium High Primary School of Class 5, your auto is waiting for you. Hello, let us wait for a minute. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಏನಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್? ನಾಳೆ ಬೇಗ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮುಗೀತದೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಅವರಿಗೊಂದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾ ಕುಡಿಸಿ, ಟೈಮ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಹ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದು ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ, ಗುರ್ತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಮುಳ್ಯ. ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಯಾರ್ದಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 6th standard girls. ನೋಡಿ, ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ತೆರಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳ ರೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 200 ಮೀಟರ್. 7th standard ICE primary boys. ಎಲಿಯಾಸ್ ಸರ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ PU ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಹಾಗೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೂ 7:30ಕ್ಕೆ 5000 ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 5000 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನೀವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ನಾಳೆ ಈವೆಂಟ್ 9:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. 9:15 ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಾಮ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಾಮ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹೈ ಜಾಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 400 ಮೀಟರ್ ಆಲ್ ದ ಕೆಟಗರೀಸ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಾಮ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಾಮ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್, ಹೈ ಜಾಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹಾಗೂ 1:30 4x100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 3:30 ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3:15 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 5000 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಯ್ದೆದೇವ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಯ್ದೆದೇವ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಜವಲಿನ್ ETS ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಿನೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಈಚೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೂ 200 meters junior girls, over to starter. ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಇವತ್ತೇ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯಲಿರುವುದು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ टू 200 meters senior boys माइदेदेव्स, over to starter. हमने इजाजत ली है, हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है. बात करते हैं हजारों, तजुर्बा हम यारों, बात करते हैं हजारों, तजुर्बा हम यारों. ऐसी है बात लूं मुझ पे वो, तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए. Senior girls माइदेदेव्स 200 meters, over to starter. मुकाबला कैसे हम करते हैं यार, अब की बात तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे, कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे यार, कर दे जो इशारा, दिल में दे दो इशारा, दोबारा यार कर दे जो इशारा, दिल में दे दो दोबारा, नशा
झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान गुस्से पर मिट जाए ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಸನ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ದಿವಸ್ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಸನ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು? ಶರಣ್ಯ ಮೇಡಮ್. Finishing judges, Saint Victor's Primary, Junior Girls. not salsa not నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర ਜਗਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ meters, Senior Girls, Saint Victor's. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೌಲಿನ್ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿಜೆ. Charvi Raghu of St. Victor's Primary School of 6th standard. Your bus number 4 is waiting for you. Your parent has come here. Charvi Raghu, wherever you are, please come near the stage. Your parent is waiting for you. All the students
All the students of Saint Philomena English Medium Higher Primary School must go to near your school. All the students of Saint Philomena English Medium Higher Primary School must go to your school immediately. Saint Victor's Senior Boys. Finishing judges, Saint Victor's Girls High School, 200 meters. Over to starter. Junior girls, Saint Victor's. Sir. Saint Victor's Senior Girls. Saint Philomena ಬನ್ನಿ. Saint Victor's Senior Girls 200 meter final. Finishing judges, Saint Philomena High School. Saint Philomena High School, 8th standard boys. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ.
साथ में डाले हाथ लगेंगे सारी रात आज मिला है हमको सुपर सुपर सा बंदा बाएं से थोड़ा बाएं से ओ आज हिला दे सारी दुनिया ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ 10ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಷ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ 9th standard boys. High school boys, 9th standard. Standard boys. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Tenth standard boys, Saint Philomena High School. Eighth standard girls, Saint Philomena High School. Vote. Standard girls, Rajesh sir. Yes, over to starter. Standard girls 200 meters.
She can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of the Bible. Put your fucking hands up. Saint Philomena PU Girls Final. Over to starter. Sir. PU boys. PU boys. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. St. Victor's Girls High School 8th Standard Miss Ria, your brother has come. Please come near the stage. Miss Ria of St. Victor's Girls High School Standard 8th, wherever you are, come near the stage. Your brother is waiting for you. Sia of 5th Standard, St. Victor's Girls High School. Girls St. Victor's English Medium School, Sia, 5th Standard, your bus is waiting for you. Sia, St. Victor's English Medium School, 5th Standard, your bus is waiting for you. Wherever you are, come near the stage immediately. All the students of St. Philomena English Medium School, you are informed to go to the school immediately. All the students of St. Philomena English Primary School, all of you are informed to go Finishing to the school judges, immediately. please note, St. Philomena PU, 2 hits, 4 athletes are qualified for final. Finishing judges, please note. PU first semi. Miss Ria of St. Victor's Girls High School, Standard 8th. Your brother is waiting here. Wherever you are, come near the stage immediately. Miss Ria of St. Victor's Girls High School. Wherever you are, come near the stage immediately. Your brother is Over waiting to here. starter.
Music. Music. Hello. First it's second it's music. Degree boys. Degree boys ಇದ್ದೀರಾ? Saint Philomena College Girls Final. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir Degree girls 200 meters. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá PG Saint Philomena PG student ಇದ್ದೀರಾ 200 meters. hoje vai rolar. E depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar. Finishing judges Saint Philomena College 200 meters men's section final.
tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mais tarde tem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Se hoje vai Saint Philomena College 200 meters final. Gustavo Lima e você. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. E hoje vai balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Saint Philomena PG Women 200 meter final. My people come alive. All the students of Saint Philomena English Medium School, your bus is waiting there. Immediately go near the bus. Your bus is waiting for you. My people come alive. We give our all as one. Won't stop until we're done. We never settle for less. The world we know we're the best. Finishing judges Saint Philomena PG. $200 meter boys PG ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶೀರ್ ಲವೀದ್ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶಾಶ್ವತ್ ಹಸೈನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. Hands up and raise them high. Reach out and touch the sky. Come on and just lift your voice. Right now you don't have a choice. My people come alive. Students of Saint Philomena English Medium who are traveling in Punacha bus, kindly go near the bus immediately. Your bus is waiting for you. Those who are traveling in Punacha bus. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಮಾಯಿದೆ ದೇವಸ್ ಹಾಗೂ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. My people come alive.
Finishing judges, 200 meter men's section, Saint Philomena PG. $200 ಮೀಟರ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ PU ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. Saint Philomena PG 200 meter final. Finishing judges, please note, 200 meters, Saint Philomena PU, final. Over to starter. Music. ಹಲೋ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾಲ್ ಅದೇ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜವಲಿನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Band. ಬ್ಯಾಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದನಕ. $200 meters final, PU boys.
The first call for hammer throw, Saint Philomena High School, boys and girls, 8, 9 and 10. ಹಲೋ. ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ PU ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಬನ್ನಿ. Sunlight streams through the window. A gentle breeze stirs the corners of memories. Time slows down as you quietly sit there. Your soft smile fills the room with warmth and ease. Our time, oh, it feels eternal. Laughter and tears. Every moment is ours. Through the seasons, let's cherish this life, 'cause every second, every glance hides a love so bright. Distant guitar hums in the air, echoing the stories we've shared through the years. The moon rises high, the night's cool embrace. Let's sing our song, hearts beating in the same space. Eternal laughter and tears, every moment is ours. Through the seasons, let's cherish this life, 'cause every second, every glance hides a love so bright.
equals eternal laughter and tears. Every moment is ours. Jay Warner. Let's go. You can make me fall into love, deep in love, far away. You can make me fall into love, deep in love, far away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, I could be falling for love, but that ain't good enough. Baby, I'm falling for love. I'm falling in love. Let's go. I'm from Venus, you're from Mars. When we're together, we create stars. Mike. जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका भाई गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है सुन जरा मस्त ग्रूव है
मामला फूल प्रूफ है सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका 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 शो मी द चमका शो मी द हाइट है लूज कैरेक्टर पैंट टाइट है पुंदर पैसे वाले डैड का हर दिन तेरा फ्राइडे नाइट है चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है काहे का एटीट्यूड है स्वैग ये झूठ मूठ है खोते आप फिरते मेरे लेफ्ट राइट सुन तेरे जैसे लाख पलाना ठुमका 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 शो मी द ठुमका दा 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 ठुमका दा 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 ठुमका दा 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 शो मी द ठुमका दा 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 जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका बाय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है सुन जरा मस्त ग्रूव है मामला फूल प्रूफ है सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका 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 शो मी द चमका हाइट है लूज कैरेक्टर पैंट टाइट है पुंदर पैसे वाले डैड का हर दिन तेरा फ्राइडे नाइट है चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है काहे का एटीट्यूड है स्वैग ये झूठ मूठ है खोते आप फिरते मेरे लेफ्ट राइट सुन तेरे जैसे लाख पलाना ठुमका 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 शो मी द ठुमका दा 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 ठुमका दा 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 ठुमका दा 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 शो मी द ठुमका दा 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 ठुमका दा 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 ठुमका दा 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 ठुमका तू होठों पे धोखे की लिपस्टिक लगा के इतना कोई जान ले बात उड़ा के आशिक का लिवर तू खा के तड़पता छोड़ दे तू देखे हसीना तो पट्टी पढ़ा के दिल की पतंगे हवा में उड़ा के पीछे लगा के यूं खींचे की डोरी तोड़ दे शायद कोई सयाना कह के गया हुजूर शीशा हो या ये दिल हो टूटेगा तो जरूर तेरी बिंदी है या सच लाइट है साड़ी में लिपटी डायनामाइट है उनको भी शीशे में देख ले समथिंग कुछ में नॉट राइट है चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है सुन जरा मस्त ग्रूव है मामला फूल प्रूफ है सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका 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 शो मी द चमका दा 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 चमका दा 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 चमका दा 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 शो मी द चमका दा 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 चमका दा 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 चमका दा 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 चमका
ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏತು ಕಾಸು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಗ್ರಿ, PUC ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
బిగ్ బాస్ ఫీల్ అవునుండియా
ಏನು ಮುಪ್ಪ 15 15 30